Straßen sind. Und auch ein Wanderkreis für das gesamte Sendegebiet. Der Weg geht jetzt mittlerweile auch weiter südlich, fast überall in Schweden und nach Sturm zu massiven Behinderungen von Skiern einzeln. Wenn es irgendwie geht, am besten das Fahrrad ausreichend rein und wenn auch dann mit vollem Tank von das heißt, längst die LKWs von Sensen. Weiter auf die A1 in Richtung Saar. Zwischen den drei Gruseltagen und Gehring werden querstehende LKWs. Das bedeutet 50 Minuten plus Unterstand. Eine Unfallaufnahme in der A5 also Richtung Frankfurt zwischen Kreuzwalde und Schwetzingen 3 Kilometer Stau. Und A5 ein Stück weiter zwischen Darmstadt und Ingolstadt nach Kreuz 40 Kilometer Stau. Hier querstehende LKWs eine halbe Stunde plus. A6 Kaiserslautern Mannheim zwischen Enkenbach, Altenburg und Mannheim in beiden Richtungen querstehende LKWs. Hier 10 Kilometer stockend und 17 Kilometer Stau
Ah, ne. Ich hab nichts mehr mit. So. Hallo, Kinderzeitlich. Ist nichts. Du lässt ein Wässerchen nicht leer. Der Papa reicht ab, wenn wir nach Water sind. Stellen wir uns das mal kurz vor, die Mutter im Krankenhaus, der Arzt, das ist aber so genau ferngesteuerte Teleoperation. Das ist genau das passiert gerade in diesem Gebiet in China. Nicht die erste OP dieser Art, aber immer wieder passiert. Chirurgie 2.0, das ist das Resultat mit Kampfnamen. Ein alter Ärztespruch. Großer Chirurg
Das heißt aber nicht, dass der Roboter alles alleine macht, sagt der Chefarzt Christoph Sissie aus Oberstein. Hier ist unter anderem die Robotiktechnik im Einsatz. Ganz klar. Das nicht der Roboter. Also wir haben hier keine künstliche Intelligenz. Also der Ego oder mehr, das heißt, das Mensch ist nicht. Er hat aber eine Stimme an der Hand. Die Ergebnisse, was die Patienten anbelangt, oft besser durchzuführen. Weil der Arzt zum Beispiel nicht mehr mehrere Instrumente gleichzeitig halten muss, das macht der Mobilroboter. Dadurch bleibt alles in einer stabilen Position. Außerdem kann der Arzt die Instrumente noch feiner kontrollieren und er kann zwischendurch eine Pause machen oder sich mit Beweglichkeit an und je abwechseln. Nochmal Christoph Sissie. Mit dem Roboter natürlich habe ich dann die Möglichkeit, das automatisch dann eine Dienststelle zu setzen. Ja, das dazu, dass man natürlich über eine längere Zeit viel fokussierter arbeiten kann und das unglaublich nah zu einer Belastungssituation kommt und Konzentration anschaut. Bislang sitzt der Arzt meist in der Nähe des Hospitals, zum Beispiel in einem Raum nebenan. Deshalb, wie bei dem Fall in China heute mehr als 1000 Kilometer entfernt ist, diese sogenannte Teleoperation durchführt, ist in Deutschland noch nicht möglich. Theoretisch aber kein Problem, sagt Frank Wittig aus der SWR3 Wissenschaftsredaktion. Die Signale werden über den elektrischen Strom annähernd mit Lichtgeschwindigkeit durchgeführt oder übertragen. Und das bedeutet, dass es da praktisch keine Verzögerung gibt, die ein Mensch wahrnehmen kann. Um das zu verdeutlichen, die Signale sind also 300.000 Kilometer pro Sekunde schnell. In Zukunft könnte der Roboter auch Operationen selbstständig durchführen. Nochmal Frank Wittig. Ja, genauso wie ChatGPT, also ein großes Sprachmodell, schon sehr, sehr überzeugend ist in der Unterhaltung und Beantwortung von Sprachen. Genauso könnte man diese Operationsroboter auch mit den zahlreichen Daten aus den vielen Operationen trainieren, sodass er sich sozusagen in dem Operationsumfeld auskennt und selbstständig agieren kann. Das könnte tatsächlich die Präzision und die Sicherheit auf eine neue Stufe heben. Ich habe besser informiert sind vom Computer als bis zum Boden sehen, einfach bisher rein.
Mylo, du bist lieb da unten und hältst die Klappe. Ah! Sorry! Forget to shut off the reefer. Okay, you will shut it off, this is pretty loud. I try. Thank you. Tell me how to get back in. I appreciate it, thank you. Yeah. My fault. What do you own? Good question. Skids with boxes and I can't pronounce the product. Okay, thanks. Yeah. Where do you pick up from? 55 south of Chicago. The Chicago area? Yeah. Did you seal it yourself? Yes, sir. Have a good day. Thank you very much. Have a safe morning. You too. Thanks.
Mädchen. Ich hab nichts gegen. Geh ins Bettchen. So, trinkt uns, genau. Komm, Dick, geh mal hoch. Ja, husch. Geh. Stay in the back, we're going your back. Das Verkehrszentrum und weit entfernt los ist jetzt nur alle Staus ab 30 A1 Drehrichtung Saarbrücken zwischen Moseltal und Gehring 50 Minuten plus wegen mehreren querstehenden LKWs 6 Kilometer Stückverkehr. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Raunheim und Innstein 21 Kilometer Stau und Gegenrichtung Köln Richtung Frankfurt zwischen Wilburg Süd und Niedernhausen 23 Kilometer 2 Stunden aus Heringa. Eine Unfallaufnahme läuft auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kreuzwalde und Heidelberg-Schwetzingen. Hier staut es sich auf und ein Stück weiter zwischen Darmstadt-Ebelstadt und dem Darmstädter Kreuz 5 Kilometer Stau wegen eines LKW-Unfalls. Hier eine halbe Stunde plus. A5 ein Stück weiter, die Ausfahrt Weiterstadt ist Karlsruhe Richtung Frankfurt gesperrt wegen eines defekten LKWs und die A6 Kaiserslautern-Mannheim ist zwischen Kaiserslautern Ost und Wackenheim hier wegen querstehender LKW für den Schwerverkehr nicht passierbar. Alle anderen Landlinien bleiben mehrere Kilometer lang Stau. A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen zwischen Koblenz-Meckernich und Emmelshausen. Hier ein querstehender LKW ab Bruch, 14 Kilometer Stau und 20 Minuten plus. Jetzt noch zu den aktuellen Gefahrstellen A620 Saarbrücken Richtung Saarbrücken zwischen Saarbrücken-Bismarck und Saarbrücken-St. Adelpfahl. Hier ein defektes Fahrzeug. Außerdem eine Unfallaufnahme auf der A81, Vorsicht Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Bielsfeld und Ludwigsheim und auf der B35 Germersheim Richtung Rettende Seite die Unfallstelle zwischen Rhein und Germersheim und Grabfreude auf Nordlinie 36. Alle Staus auch zu finden in unserer SR3-App. Gute Nacht. SWR3 mit Dennis Tienert. Das heißt, du willst raus. Shit. Mal los mit 10 Minütchen, dann gehe ich mit dir raus.
Reinhard hat seine Mutter in Freiburg besucht, die ganz schlimm Krebs hat. Er hat sie ins Krankenhaus begleitet und viel mit ihr gesprochen. Er will nur bei mir, wie offen sie mit ihrer Krankheit umgeht. Sie hat zu ihm gesagt, ich hatte so ein schönes Leben. Aus meinen Kindern und Enkeln ist was Tolles geworden. Und jetzt ist meine Zeit vorbei und etwas Neues angefangen. Reinhard war bei ihr einfach ziemlich deprimiert, weil er seiner Mutter nicht mehr helfen kann. Er hat das Auto mal umgebracht und lief immer in der Show, die SWR 3 wird. Und zufällig war ich gerade dran. Hat er sich erstmal gefreut, weil er mich kennt. Und dann habe ich so zusammen das Radio organisiert und aus auch Stimmen ausgewählt. Ich hatte für diesen Tag ein Zitat von Anthony Hopkins ausgesucht. Das ging so: Keiner von uns kommt ewig raus. Also hört auf, euch wie ein zu fühlen. Essen wir ganz Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Bier, sagt die Wahrheit, tragt euer Herz nicht dazu. Reinhard war geflasht, weil das Zitat so gepasst hat in diesem Moment. Und deshalb hat er später zu mir gesagt, dass wir diesen Moment nicht überführen. Ich habe geantwortet, vielleicht hast du deine Mama ja auch geholfen, das zu hören. Einfach weil du bei ihr warst, sie zugehört und die Hand gehalten hast. Darauf hat er gesagt, stimmt, vielleicht helfen wir, ohne es zu wissen, öfter als wir denken. Sleep picnic. Aufregen wird jetzt dann zu Schnee und weil es so
schnell so viel kälter wird, gibt es auch Blitzeisgefahren. Deshalb sagt die Polizei nochmal, bitte vorsichtig fahren, wenn möglich einfach zu Hause bleiben, so wie es ja auch heute ganz viele gemacht haben. Die Polizei in Rheinhessen macht die morgen schon gelobt. Es gebe erstaunlich wenige Unfälle, weil die Autofahrer sich so vorbildlich verhalten. Meist das so. Aktuelles Schneechaos auf den Straßen reicht auch wieder an der Verkehrsseite ein Verkehrszentrum.
Carglass bin ich schon zum zweiten Mal. Wie kam es dazu? Als ich damals ging, hat mein Chef gesagt, kannst gern jederzeit wiederkommen. Na, das habe ich dann auch gemacht. Willst du deinen Job weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Das Ziel ist super. Wir suchen gerade überall in Deutschland. Auch Quereinsteiger. Na, dann bewirb du dich doch auch auf carglass.de/karriere. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Hier sind unsere Netto-Wochenendkracher. Jetzt wird gespart. Aktive verschiedene Sorten. Der 12er-Tag für nur 2,88 €. Jeder für netto. Wasserwende, feuchter Keller, Schule. Dann leisten wir von Isotech perfekte Arbeit. Das macht uns stolz. Und unsere Isotech-Profis zu Helden unserer Kunden. Seit über 30 Jahren. Vertrauen Sie bei Feuchtigkeitsschäden auf Isotech. Immer besser. Aus Erfahrung. Mehr auf isotech.de. Auf den CMT, die schönste Messe für deinen Urlaub. Mit noch mehr Caravans, Reisemobilen und herrlichen Urlaubszielen. Vom 13. bis 21. Januar auf der Messe Stuttgart. CMT-Tickets online günstiger auf cmt-messe.de. Messe verwandelt eure gebrauchten Geräte jetzt in Gutscheine und spart so beim Kauf eines neuen Geräts. Wie mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra. Je 512 GB inklusive Galaxy Box 6 im Preload-Oder-Tarif mit 60 GB für monatlich 49,99 € und einmalig 249 € vorgestellt. Mit dem Ankaufsservice machen wir es möglich. Erlebt, was geht. Let's go! Mediamarkt und Saturn. Nur bis Sonntag auf der CMT. Die Sondermesse Kreuzfahrt und Schiffsreisen. CMT, die Urlaubsmesse. Burger Time bei KFC. Check it out. Hol dir jetzt den Colonel Original Burger. Legendär günstige 2,99 €. Nur für kurze Zeit. KFC. Legendär lecker. Wasser an der Oberfläche kratzt. Bei einem Atemwegseffekt ganz dünnes Eis. Wenn Erkältungsviren auf die Bronchien schlagen, Lacton kann behaupten den Infekt mit der Wurzel. Denn es lindert nicht nur die Symptome, sondern bekämpft auch die Erreger. Aussprechlich, aber ausgesprochen. Zu Risiken ist sie die Wirkungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Arzt oder Ihre Apotheke. Kaffee mit Meerblick oder ein Aperitif bei Sonnenuntergang. Rom oder Barcelona. Auf einer Costa-Kreuzfahrt kann man das alles haben. Buchen Sie Ihre All-Inclusive-Kreuzfahrt im Mittelmeer bis 29. Februar für 699 €. Infos um Reiseführung oder auf costakreuzfahrt.de. Costa. Aussprechlich, aber ausgesprochen. Hey Vodafone, habt ihr schon das neue Samsung Galaxy S24 Ultra? Na klar, das erste Smartphone mit Galaxy AI. Und aktuell erhältst du sogar den doppelten Speicher für den gleichen Preis. Wow. Und tauschst du dein altes Smartphone ein, erhältst du mindestens 500 €. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Hol dir jetzt das neue Samsung Galaxy S24 Ultra und sicher dir mindestens 500 € für dein altes Smartphone. Vodafone, together we can. Und Deck 1. Die McDonalds-Gutscheine sind zurück. Zum Beispiel 2 saftige McChicken Classic zum Preis von einem. Oder, warte mal, stopp. 2 McChicken Classic, aber nur eine Zahl. Echt? Ehrlich? Ja. Voll nice, zeig mal die Gutscheine her. Unglaublich günstig. Die neuen McDonalds-Gutscheine. Jetzt in deiner App. Registrierte Webseite. Restaurants, nicht so unsere Frühstückszeiten. SWR 3. Die Nachrichten. Es ist 13 Uhr, alles was wichtig ist jetzt von Stefan Feuer. Aus Baden-Württemberg kommt Kritik an den neuen Abschiebeplänen der Bundesregierung. Forscher entdecken vor der US-Küste ein riesiges Korallenriff. Das Wetter im Norden langsam trockener, später überall kalt. Die Justizministerin von Baden-Württemberg wirft der Ampelregierung vor, geplante neue Abschieberegeln abgeschwächt, sich damit nicht an Absprachen mit Kanzler Scholz gefunden zu haben. Der Bundestag soll heute darüber abstimmen. Henning Otte. In letzter Sekunde sei gestern von den Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP eine neue Regelung in den Gesetzentwurf aufgenommen worden, so Justizministerin Gentges. Danach müsse jedem Asylbewerber, der in Abschiebungshaft genommen werden soll, zwingend ein Anwalt zur Seite gestellt werden. Da dieser zu den Flüchtlingen Kontakt aufnehmen müsse, könnten sich Eilverfahren verzögern. Laut Gentges würde der neue Paragraph Abschiebungen erschweren statt erleichtern. Damit die eigentliche Absicht des Gesetzes untergraben. Bauernpräsident Ruckwied hat ab nächster Woche neue Proteste angekündigt, sollte die Bundesregierung ihre Sparpläne nicht zurücknehmen. Die Ampel aber scheint nichts ändern zu wollen. Das Landwirtschaftsminister Özdemir hat im Bundestag aber gesagt, die Bauern stärker zu unterstützen.
Deshalb müssen wir ganz konkret die Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette endlich verbessern. Nur so werden sie es auch schaffen, dass sie für ihre Leistung auch faire Preise erzielen. Zudem werden wir das Kartellamt beauftragen, die Wertschöpfungskette vom Landwirt bis zum Handel mal genau und dringend mitzureden. Außerdem ist jetzt die Gelegenheit, dass wir uns parteiübergreifend auf den Tierwohlcent einigen. Im Tierwohlcent werden Investitionen in die Zukunft unserer Landwirtschaft, in die ländlichen Räume und für gutes Fleisch aus Deutschland. Schnee und Glätte sorgen auch hier in Autobahnen weiter für Chaos. Besonders krass bleibt es im Norden von SWR-Dreiland. Dort gibt es noch gemeinliche Staus. Zwischen Koblenz und Ludwigshafen stehen Lkw-Querprobleme, gibt es auch auf der A8 und A41 und der A3. Wegen des Winterwetters fallen auch heute wieder viele Flüge aus. Vor der US-Ostküste haben Forscher ein gewaltig großes Kaltwasserportal entdeckt. Das Riff soll von der Fläche größer sein als Mecklenburg-Vorpommern. 10 Jahre lang haben Fachleute das Gebiet systematisch untersucht. Kaltwasserkorallen wachsen bei Temperaturen zwischen 4 und 14 Grad in der Tiefsee, wo kein Sonnenlicht hinkommt. Die neuesten Nachrichten auch auf SWR3.de. Besser informiert, einfach SWR3. Das Wetter für SWR-Dreiland und Rheinland bis zum Bodensee. Auch heute ist es stellenweise nochmal spiegelglatt. Wetterfrau Lea Schwester. In Rheinland-Pfalz steigt teilweise noch im Süden. In den nächsten Stunden ist es darin aber überall trocken und nördlich kommt sogar mal noch ein bisschen die Sonne durch. In Baden-Württemberg breitet sich im Norden der Schnee aus, beziehungsweise wandelt sich der teils kräftige Dauerregen immer mehr in Schnee um. Da können dann in kurzer Zeit auch bis zu 10 cm Neuschnee zusammenkommen. Dann wird es dann nochmal richtig glatt und rutschig. Bis zum Abend ist alles noch so mit dem Allgäu im Bodensee. Von Norden her wird es dann immer wieder trocken. Morgen ist es überwiegend trocken bei -3 bis +2 Grad und auch die Sonne zeigt sich dann wieder öfter. 3 Minuten nach 1 das Neueste aus dem SWR3-Verkehrszentrum, jetzt mit Janine Beck. Und es geht wieder voran auf der A1. Trier Richtung Zentrum. Und zwar von einer knappen Stunde Verzögerung bis zu Viertelstunde jetzt nur noch zwischen dem Dreieckloser Tal und Mehring. Hier stehen mehrere LKW quer. Außerdem Vorsicht, Warnhinweis für das gesamte Gebiet. In vielen Regionen schneit es dadurch noch bis zu massiv Behinderungen. Stehen Eisbrecher auf der Fahrbahn in Stuttgart. Auch zum Beispiel auf der Autobahn Frankfurt A8 von Stuttgart nach Würzburg. Wenn es irgendwie geht, lässt sich das Fahren mit dem Auto rein. Mittwoch, dann Bundesverkehr machen. LKWs eingeteilt. Vorsicht, ein defekter LKW steht auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe in der Ausfahrt Karlsruhe. Außerdem eine ungesicherte Unfallstelle auf der G27 Stuttgart Richtung Schwerin zwischen Eichtal und Eichtal. Und auf der B463 Kalten-Forkheim läuft eine Notfallaufnahme in beiden Richtungen zwischen Untereichenbach und Absteig nach Schellburg von. Der Verkehr wird an der Unfallstelle eingeleitet. Vorsicht außerdem auf der B29 Aalen-Stuttgart zwischen West und Frankfurt Wiederhaus. Hier Straßenschäden Richtung Spur in Einsicht. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Raunheim und Innstein 21 Minuten in Richtung. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Limburg Süd und Niederhausen 23 Minuten Stau. Und A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Seeheim und Halm und dem Darmstadt Kreuz 6 Kilometer hier und damit eine Stunde bis. A6 Kaiserslautern Mannheim zwischen Kaiserslautern Osten und Wattenheim. Hier in beiden Richtungen wegen leerstehender LKWs für den Schwerverkehr nicht passierbar. Alle anderen landen hier in einem mehrere Kilometer langen Stau. SWR3 Stauseite Tobias steht schon seit einer Stunde drin. A61 Ludwigsburg-Koblenz, Höhe Rhein-Müll, in beiden Richtungen Schnee, 15 Kilometer Stau hier. LKW-Fahrer im Bereich der Baustelle werden gebeten, den Parkplatz anzufahren. Und A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen zwischen Koblenz-Wetterlich und Emmelshausen. Hier herstellender LKW ab Luft 14 Kilometer Stau. Als nochmal Abruf mal über unsere Stauanleitung, so ist es zeigen, es ist 18. Alle unterwegs sind sicheres Ankommen. Die Nachmittagsshow. Grüß doch, lieber Kameramann. Hier ist sie doch wieder, die große Showtreppe. Für alle von euch war Ideen über das Loch in der Jackentasche so viel Kleingeld ins Jackenfutter kommt, dass ihr damit nach und nach den gesamten Münzgeldbestand des Landes sammelt. Führer Nummer 1 vom Rheinland bis zum Bodensee.
wird einfach was serviert, was ihr eben vorher nicht kennt. Veronika Treppmeister, die Wirtin. Frau Treppner, was ist denn heute egal? Heute hätten wir ein Schweinekordonbleu gefüllt mit Käse und Schinken, dazu gibt es Nudeln, Kräuterrahmgemüse und einen kleinen Beilagesalat. Klingt schon mal ganz lecker. Mein Bock hat gerade kleine Geräusche gemacht. Gut, Wie oft wird egal denn bestellt? also in der Woche zwischen 2 und 10 Mal ungefähr, manchmal auch 15 Mal, manchmal auch einmal, aber so im Schnitt, ja. Hat jetzt schon mal ein Gast, als das Essen kam, gesagt, auch das war gar nicht so wirklich egal. Ja, tatsächlich haben wir mal ein Ehepaar gehabt. Da war dann das egal, hat der Mann bestellt, Sauerbraten mit Spätzle und Gemüse. Und dann hat er gesagt, ach du meine Güte, das einzigste Essen, was ich nicht esse, ist Sauerbraten. Dann haben wir gesagt, okay, in dem Fall nehmen wir es zurück. Ja, und dann hat die Frau gesagt, nee, ich esse das am liebsten und ich darf das daheim nicht kochen, weil es der Mann nicht isst. Ich tausche, er soll meins essen und sie ist sein. Gibt es egal denn auch vegetarisch oder ist es egal? Nee, das gibt es auch, wenn einer jetzt kein Fleisch isst oder auch einer kein Schwein zum Beispiel, dann machen wir was mit Pute. Und wenn jemand gar kein Fleisch isst, machen wir natürlich auch was Vegetarisches. Zum Beispiel gefüllte Kartoffeltaschen mit Frischkäse, aus Kräuterrahmnudeln und Gemüsebrücke oder Käsespätzle zum Beispiel. Wie viel Lebensmittel weniger müssen Sie denn wegwerfen, seit egal auf der Karte ist? Das ist schon reduziert, weil es ja nachhaltig ist und es wird dann schon mehr verarbeitet. Und der Rest, den nehme ich meistens dann noch mit heimgekocht, denn wilde Pfanne, sage ich immer, daheim für meine Kinder. Und Was ist eine wilde Pfanne? die wilde Pfanne ist eigentlich nicht egal. Alles zusammen in die Pfanne und angebracht und noch ein bisschen Zwiebeln dazu, Knoblauch oder Paprika, wie auch immer. Und dann wird es angebracht und ist in die Pfanne. Das bedeutet aber, dass egal innerhalb eines Tages auch unterschiedlich sein kann. Ja klar. Zum Beispiel, wenn wir heute haben wir jetzt nur 3 Cordon Bleu gestern übrig, das war das Tagesmenü, den brauchen wir, das sieht einfach aus. Und wenn jetzt die 3 weg wären, dann gibt es was anderes. Was kostet egal? 14,08 €. SWR 3. They say this is what you came for. Lightning strikes every time you move. And everybody's watching her, but she's looking at you.
Begriff wilde Pfanne. Da sind einige von euch und auch hier schon mal hängen geblieben. Also eine wilde Pfanne ist eine, in der alle Restlichen sind. Volker, bei uns zu Hause heißt das Nach. Ach, es gibt so eine Nach. Jeder weiß, was er mit gemeint ist. Ja. Ich kenne das als Räuber. Ja, weil man so ist, Räuber, das schon liegt oder unter den Tisch, aber schon ist in die Pfanne rein, Zwiebeln drüber, jede schmeckt sich so an. Wenn man will, natürlich gerne all diese Käse. Auch das Universum. Was ist das Universum? So, jetzt ist wieder SWR 3, das 0722111. Wie heißt es? Die wilde Mann, Räuber, Reste, Pfanne. Netter dem Buch. Ja. Schwierigkeiten haben. Ja. Ja, zum Glück haben wir heute in der Morning schon mit einer Hirnforscherin gesprochen, wie man diese Feindlichkeit vermeiden kann. Das ist auf jeden Fall ein aktiver Prozess, den wir auch willentlich in Gang setzen müssen und ganz bewusst darauf unsere Aufmerksamkeit lenken müssen. Denn wenn wir an das Ganze schon gar nicht konzentriert rangehen, dann erschwert das spätere Behalten. SWR 3, die Morning Show. Morgen wieder am 5. Wir freuen uns. Das Wetter will uns schon die letzten Tage und heute. Ja. Wir dachten so, ja, vielleicht wird es ganz gut, aber in Baden-Württemberg, da regnet es gerade und es ist sehr windig. Und im Laufe des Nachmittags wird es immer kälter in Baden-Württemberg und dadurch kann es extrem flach werden. Darum auf jeden Fall einstellen. Immerhin von Norden her lässt der Schnee jetzt allerdings nach und in Rheinland-Pfalz wird es im Nachmittag trockener und kommt sogar ab und zu mal die Sonne raus. Gleich ist es 1:30. Das Neueste aus dem SWR 3 Verkehrszentrum jetzt mit Stand weg. Der längste Stau ist immer noch auf der A3. Und zwar beidseitig einmal Frankfurt Richtung Köln zwischen Rauchheim und Idstein. Hier 21 Kilometer Stau wegen mehreren verstehenden LKWs. Das dauert hier 2 Stunden länger. Außerdem gegen Richtung Köln, Richtung Frankfurt 23 Kilometer zwischen Wilhelmshaven und Mannhausen. Vorsicht, ein defektes Fahrzeug steht auf der A45 Gießen Richtung Hagen.
hier auf der linken Spur. Der Fahrer nimmt einen Radwechsel vor. A45, ein Stück weiter, bei der Treib- und Heiger steht auch ein defektes Fahrzeug. Hier sind Menschen auf der Fahrbahn. Und A6 Mannheim Richtung Kaiserslautern zwischen Rattenheim und Enkenbach-Alsenborn. Ein defekter LKW auf der Milchstadtspur und ein Schlagloch ist auf der A81 Stuttgart Richtung Heilbronn zwischen Bundesheim und Ilsfeld, kurz vor Ilsfeld auf der rechten Spur und Metallteile liegen auf der B28 Reutlingen Richtung Tübingen zwischen dem Industriegebiet Reutlingen West und Osterling auf der rechten Spur. A1 Drehrichtung Saarbrücken. Bergungsarbeiten laufen zwischen dem Dreieck Moseltal und Mehring, deshalb ist die Autobahn hier gesperrt, 4 Kilometer Stau ist. 15 Minuten eine Stunde, also über eine Stunde länger dauert es auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Seeheim-Buchenheim und dem Darmstädter Kreuz. Hier ein LKW-Unfall mit 6 Kilometer Stau, die Spur ist gesperrt. A6 Kaiserslautern Richtung Mannheim zwischen Kaiserslautern Ost und Wattenheim. Hier in beiden Richtungen für den Schwerverkehr nicht passierbar. Querstehender LKW auf allen Fahrstreifen, 6 Kilometer Stock ist. Die Schneeräumfahrzeuge sind auch im Einsatz, also eine gute halbe Stunde mehr einplanen. Und A61 Koblenz Richtung Strassen zwischen Koblenz-Wetternich und Emmelshausen. Querstehender LKW auch hier, 7 Kilometer Stau, knapp eine halbe Stunde plus. Zuletzt auf die A63, die ist gesperrt, Main Richtung Kaiserslautern zwischen Börstadt und Zwiebelnheim, und zwar wegen einer Unfallaufnahme. Alles auch auf swr3.de. Gute Fahrt. SWR3 Buschmitz auf Rena Kemmertz. Hi. Leute, wir lieben euch. Wir haben nur ganz kurz mal gefragt, wie heißt eigentlich diese typische Restepfanne bei euch daheim? Und es kam jetzt schon so viel rein. Romy aus Altensteig schreibt, also bei uns ist das ein Hützelgebrützel. Und bei Budi ist es ein ganz klares Amaroli. Alles, was Romy. Where the west was out right.
sollte Ballettbuckel haben. Es wäre 3. I keep on waiting, I don't wanna over that sky. There is something in us who can see the light. Das war Musik von allen Farben. Wanna Dance in SWR 3 und es scheint so Schlüsselbegriffe zu geben. Wenn wir hier im Radio Restepfanne sagen, dann sind ja alle so, hallo, hey, ich hab auch noch einen Begriff für Restepfanne. Bei Michael in Freiburg heißt es Schlauderkauz. Und Brigitte aus Allersberg wirft in den Raum, sie kommt aus Franken, bei uns ist das Resteessen Hoppelboppel. Nicole aus Nagold, wenn bei euch das komplette Essen zusammengekratzt wird, was gibt's dann? Und zwar heißt es, bei uns gibt es dann wieder mal Urschlamm. Das heißt, alles, was irgendwie in den Untiefen des Kühlschranks verstopft wird, nicht verstopft, verborgen liegt, wird ausgearbeitet zu einem schmackhaften Gericht und irgendwie schmeckt es trotz allem jedem Familienmitglied, ob will oder nicht. Urschlamm muss einfach sein. Aber will oder nicht. Rebecca aus Burgos hat dann also bei uns heißt die Restepfanne Reis mit Scheiß. Und Erik, wie ist es bei euch? Also bei uns hat man zum Resteessen einfach Wochenshow. Christina aus den Kirchtellensburg hat sich noch gemeldet. Also bei uns im Restaurant, da heißt die Räuberpfanne für die Angestellten dann immer, natürlich Spannung, Kühlhausrazzia. Found a girl, married man.
that you be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I think I'll remember you. Sometimes it lasts forever, sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts forever, sometimes it hurts instead. You know how time flies away. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in summer haze, bound by the surprise of our rookie days. I hate to do my fight it back, stay up. That you be reminded that it is never mind. I can't nothing but the best for you. Don't forget me. I think I'll remember you. Sometimes it lasts, sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts, Eilmeldung aus dem SR3-Verkehrszentrum. Jenny, und zwar auf der B8 Würzburg-Neustadt an der Aisch zwischen Würzburg und Rhein-Berg-Knoten und A3 Anschlussstelle in Rottendorf kommt ein Gleisfahrer entgegen. Bitte äußerst rechts fahren und nicht überholen. Auf der B8 Würzburg-Neustadt an der Aisch zwischen Würzburg und Rhein-Berg-Knoten und A3 Anschlussstelle in Rottendorf ist ein Gleisfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Am Rhein-Berg-Knoten habe ich Glück. Will you stick with me? Will you be my love as the days go? Will you follow me? Never let let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world goes round. When it's said and done, I keep holding on, even in the silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down. Yeah, we'll keep dancing, dancing as the world goes round. Good morning. For a person who lives on the warm side on the planet with too much sunlight, must be a nightmare movie what you are watching. I enjoy it. I don't have a trouble with this one. The problems are the four-wheelers. Yeah. Well, that's not a problem for me. I will pay him back sometimes. But now you see that idiot in the first left lane who is illegal for trucks, who is flying by like an idiot.
and that's idiots who are crashing later. Okay, you got the stream on. Yeah, and then you have another car driver now hanging in the middle lane and making slow motion there, two before the tanker here. Everybody must ground him and forcing other drivers to make line changes. So that are the danger points on the road now. This guy's here, the white car in the middle. Yeah, I hear it. But you can see it's... Yeah, she is not well at the moment. So, yeah, when I'm done later today, I will go back to Toronto from the height on my favorite parking spot, Flying J. Then I have to go to the laundry because she has some stomach trouble. So yeah, I have to wash the 3 bed sets now. That's the reason why she is locked to the place on the passenger side at the moment. Normally she can run back and forth between the place where she is and the sleeper, but I locked it off so she don't make more mess in the back. That's the reason why everything is laid out with the white tarps. Yeah. Oh yeah. So now you see what you are doing. Yeah, at the moment looks like if it stays on this way, roughly 15 minutes delay. Yeah. Yeah. Hey, it is the best. Yeah, I pulled over last night, and if she can get another 3 hours of sleep. So that was definitely safer as to drive because I was so downsy again. That's the reason why. Yeah. Yeah. If I shovel up on a big mountain all the snow what I see in my life, probably your town is gone. Yeah, I drove Norway, Sweden, Finland, so lots of areas of this one is permanent snow. Oh, yeah. So you can't black ice, you can't see it. That is a point where you have to look extremely close to the tires of the guy in front or beside you. If the water spray is coming up from the road, it's still wet. If there's no spray coming, in this moment you have to be extreme careful, yeah? Then you have to be extreme careful. So I play in this moment, we have a thing what we call spike. That is a brake who's working only on a trailer. So and in this moment, I pull on highway speed. I pull the spike pretty easy and smoothly. And then I can see directly if the trailer starts making bullshit or if he is rolling nice. And the best thing is, black ice, you can have it in this situation here, the 2 dark lanes where you're rolling with the tires is probably black ice. And the most people stay in this line. So in this moment, you go a little bit to the left or to the right, that you stay on the white stuff with your tires. Because that is snow that is a little bit more direction sandpaper. So that is what not really slippy is in this moment. I love the winter with the deep frozen temperatures because after minus 25 Celsius, the ice turns over to like real sandpaper. If you fall down, you scratch your skin off in this moment. So rouge is it. So you have more grip as on a rainy day on the road. But that is experience over years.
Yeah. Mm. Yeah. Yeah. So, and you have a lot of people from your country here, and they're on the same point like you with the driving. But these guys, they're hanging in the middle lane, they're hanging in the far left lane, they're fucking up the whole traffic. Sorry for the effort. Yeah. You know what, I prefer normally to have 2, 3, 4 cars in my front, or a bigger grab like what I'm doing right now. So I can see what is the guy 50, 100 meters ahead of me. I can watch between the right lane and the middle lane, and I can see what other guys are doing 200, 300 meters ahead of me. And if I see far ahead, they're stepping already on the brakes, I start already slowing down. So that is just when you are driving, still in your country. Never be focused 100% on the car in front of you. Look 2, 3, 4 cars ahead. What's going on there? Because when the guy in front of you slam on the brakes, it is too late for you. But if you see that the car 3, 4 ahead, slowing down, slamming on the brakes, you have 2, 3 more seconds to be on the safe side, to stop or to slow down your car early enough. Yeah, yeah. Yeah, that is all. I call it, one point what you need is what I call it a popometer. You need to get the feeling in, yeah, that is the feeling in your butt. How is the drive axle reacting on the road? The most time before I see it is slippery, it is black ice or so, I feel it already in my ass, because the drive axle is a little bit like a tiny boat in a rough sea or so. It's swimming a little bit on it, or you hear by the engine sound what the drive tires are doing, if they start spinning or so, before the most time it shows you on the dash. I grew up without all this electronic gadgets in the truck. So I never end up in one of these big pileups in over 30 years. Yeah. Yeah. So that comes to a point when I sent you a message, sorry, I pulled over for safety, that the weather conditions are too crazy, maybe not really for me, but there are too many 4-wheelers or so, too many idiots around. So it doesn't make sense to stay on the road and risk the equipment in your life. Then pull out, let the idiots gone, and it's safer to be maybe a day later or only a couple of hours too late with a load, but you make it with a load. So, and that is what a lot of, especially this, what they call new Canadian drivers, what they don't realize. Yeah. Yeah. Mm. Mm. Yeah. Oh, Jesus. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. And don't drop from your share now. What do you think what my wiper blades cost you when you buy them in the store? Just the wiper blades for... What do you think what my wiper blades, what the price of them is for the windshield? My wiper blades, the set with the electronic box, is a little bit over $300. They are they are heated. Oh yeah, because especially this snow stuff what we get here right now, it will freeze around the wiper blades. So in the wiper blade, when it starts freezing, it starts lifting off from the windshield. So, and you won't see nothing. And this one keeps the ice off
the wiper blade, so it is way better. I bought them on my truck before already. They are pretty expensive on one side, but the plus on safety what you get is pretty high at this moment. So yeah, Anna told you no load for me today. Yeah, yesterday already. I don't take a load today. I have to sleep the full next night. I slept last night 3.5 hours. I slept yesterday after I picked up the load roughly 3 hours. So I need a full set of sleep to get really back, and I have to do the laundry and everything. So we start over tomorrow. Yeah. When I'm on the road, I am normally 6 to 8 weeks on the road before I go home to Atlantic Canada. That is an area where the system don't have really loads. And this time, my next home time will be Easter. So, but that has some family reasons. So, yeah, my wife, she is out on vacation, and when she comes back, that is 2 weeks before Easter. So it doesn't make sense to go back at this moment, because then I'm coming back on the road and we have Easter. So and then I'm sitting on the Easter weekend in the truck around and turning my thumbs. Then it's better to stay another 2 weeks out and go over Easter at home. Yeah. So I'm running around the clock under the line until Easter. Okie dokie, so what is the time on your side now? In the evening, yeah. So you have to work under the line the whole night. Yeah, and then you are sleeping on daytime. If your children let you. Yeah. Okie dokie. Yeah, at the moment it looks like 9:15, maybe latest 9:30. Yeah. So no reason at the moment to update the broker. They know what's going on here on the streets. If you like, you can. Yeah, normally for me, okay, it's 15 minutes. With this weather conditions, maybe 30, but normally only 15 minutes. Everything else is, in my eyes, too late. Yeah, or the same came after the second Detroit delivery on the outbound load. One point was I have to grab fuel. So in the closest fuel place in this moment, the best one was a little bit more south. And that's the reason why I jumped on I-80 on the toll route out to Chicago. Because if you look on the weather radar and on the street system, the area Kalamazoo down Michigan City was already, all was on Google Maps on orange and on red. So in the 80 was free, that was clean. And these guys, they are driving like nuts. They don't know how to drive. Okay, yeah, I know. For empties and for doubles. Yeah, Buffalo is in bad area, especially in the winter, because the weather system's moving eastbound, going over the lake, picking up a lot of moisture, and then it hits the land directly Buffalo, and sometimes in the morning you have nothing, and by noon you have snow to the roof of a normal house, if you're not lucky. It pours down there, you can get easy 1 meter or so within a couple of hours, especially in Buffalo area, about what they call the lake effect. Yeah. Best thing in this moment is search a parking spot and hide. That is my company.
Yeah, I'm own operator, and the tractor is my one, and I have full company trailers for them, running on their DOT numbers and so on their insurance, because to get a single insurance in Canada, it is so freaking expensive. And on this point, yeah, Zen Systems is responsible for the incasso of the freight rates and everything. So if they didn't get paid for a load, it is their problem, not my problem. Yeah, they have to pay me because they give me the order to drive the load. So that is under the line risk management, what I like to call it. Keep the risk outside, not on your shoulders. So what I'm rolling with an empty trailer when I'm driving down the road, at the moment we are talking about roughly, if I count up tractor trailer together, just the equipment, we are by $330,000 without any load. The tractor is $240,000. $240,000. Yeah. Yeah, but I have here the battery-powered no idling system in it with heating and cooling. I got air ride steerings. The truck has lots of extras on it under the line. No, it's a Freightliner. Yeah. When you travel in the night down the road and you pass another truck and you look over and look on the dash, if you see yellow lights on, 90.9% it's a Volvo. And the brand new ones that you have check engine lights and so on. So they are not, the last ones are not so good anymore as before. When I was working the first time with Zen Systems, I have 2 different Volvos at this time. Yeah, so I'm normally a Volvo guy, and then, $40,000 price difference by the same setup. In this moment, it is cheaper for me, or was cheaper to get the Freightliner. And Freightliner under the line is Mercedes. So that means the DB15 engine. They tell the guys here, it is Detroit diesel. But it is Daimler diesel. That is the original Mercedes engine with 15 liters. The same with the transmission. That is both German engineering. Okie dokie. So I let you run. You have probably a little bit to do with other drivers, or? I say I let you run. You have probably to do a little bit with other drivers, or it's quiet this morning. Oh, okay. Yeah. To Napani, yeah. Yeah. No, that's fine. That's fine. Hey, I pronounce stuff not correctly many times because it is. They have names here of towns that is crazy. There's one town where we have a pickup with, I think, with Zen Systems too. That is up, if you go Highway 400 up to Barrie, and then you stay on the south side of this lake part, you come to Midland, and after Midland comes a town with a P. So I pronounce it Penetenshin. If you ask 10 people in the town, you get 10 different pronouncings. So that is sometimes it's crazy. Some towns, the names coming from the natives. So and then it got really funny. If you look on a map, up, down, up over in North Dakota, South Dakota, we have, it is Whitten, Sioux City, and Sioux Falls, with like the lettering, but it is pronounced Sioux City and Sioux Falls. Yeah, so that is, I'm over 16 years here and I still have a problem with this one.
Yeah. Yeah. You just say, yeah. 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 In my army time, we got a guy, his last name, the lettering was Nagi. N-R-G-E. So, but you pronounce him Notch. Yeah, you pronounce him Notch, but it is N-R-G-E, the lettering, Nagi. I think we have... Yep, yep. Or for the North Americans, they can't really pronounce here the W right. So, the W is in Europe, it's pronounced like W like in whiskey. But what they pronounce it here the most time, that's why they, especially with my last name, they break their tongue on it. Schwanewede, that is when you see the paperwork, you see the many times the stamp on the ground for my signature. Yeah, and that long big part in the middle is my last name, Schwanewede. So if somebody teasing me with too much paperwork, I say, if I have to sign the paperwork, you have to pronounce my last name. They grab the paperwork, look on it, have a nice day. Oh yeah, Canada is not really bad. It's on one side, it's a nice place. So, we have this crazy guys from the DOT ahead with snow plows, so hopefully they don't not build up a line of plows. We have a chance to go by and don't stuck behind them. Yeah, if they make the line side by side, a little bit to the back in steps, that they clean from the middle out everything to the outside. They are rolling only with 40 clicks. So and then you are fucked if you have to follow them. He is gone. I'm in the middle right now. They are roughly 30 seconds the most time delay between where I am and what you see. I am start passing now the dump truck, and now I'm finished with him. Oh yeah. Yeah, it's a single flow truck on the far left lane, so that's okay. But you can see pretty soon how slow these guys are. So and then if you're not careful, if you watch on the side of him, his plow is hanging out close to 2 feet to the middle. Oh, that is one of the specials. He can put the trailer in an angle that he can plow 2 to 3 lanes in one. That's the reason why the plow blade is hanging on the side of the trailer. So maybe you see in the movies, in the US movies, when the fire trucks with the ladder driving around, that they can steer the end from the ladder. There's a boogie at the end, that there's another guy on it and they can steer it to get around tighter corners. That the guy in the end can steer the ladder against the driving way so he can swing out with it. And that is what he can do by push some buttons with a trailer. So the snowplow himself, the driver, will stay in the far left lane, and the trailer tires are over the trailer up to the right lane. And then he puts the plow, who is at the moment on the side, he put it down and clean up 2 to 3 lanes in once. Great technology. But we are done.
looks like we stay on 15 minutes. Oh yeah. So, yeah, we got. Yeah, I'm doing it since over 30 years. Yeah, I do completely Europe. I was Russia close to the Chinese border, that is the Asian continent already. So then Europe, Norway, Sweden, Finland, down via Luxembourg, Spain, via Luxembourg, France, Spain, Portugal, hop on a ferry and you're in Africa. So North America is my fourth continent. I travel around and because in school the teacher in school, yeah, what do you think how many times the teacher in school told me, hey, with looking out of the window, you will never make money. Excuse me, I'm looking the whole day out of the window and I'm making money. Yeah. Well, the other point is, if you like to travel to North America and like to see North America, you come over, you maybe rent an RV, a camper, and travel around. So you have to pay for the RV, you have to pay for the fuel to see the stuff. I'm traveling around and hey, I get paid for it. So, yeah, that's the point. So long I'm not tired, like especially yesterday. I'm normally pretty open for a phone conversation or so. That is not distracting me. Yeah. For me, is driving a truck the same, maybe like for your wife to wash the dishes. Yeah. Okay, then not your wife, then your mom. So for me, it's normal. For me, it's the traffic around me, and all this stuff is for me normal. So, and if you see a lot of drivers when they are sitting behind the steering wheel, both hands on a wheel, and they are under pressure so hard. I'm sitting here like relaxed, like in the living room chair or in watching a movie or so. Yeah. Yeah, but that is the most of the drivers who makes the job under the line only for the money. For me, it's a lifestyle. So under the line, when I go home for 1 or 2 weeks, I have my house at home where sometimes I have to work on it. So when I'm coming back on the truck, I say, okay, and now I'm going back on vacation. Going home, working on a house and the stuff around, that's stress. Yeah. You know, all the stupid four-wheelers gone. Oh, up there. Yeah. 48 minutes, 80 kilometers. Yeah. Yeah. Yeah, you never know on those guys. They try to pass, then they move from lane to lane, and what is white here at the moment, it is just 1 or 2 centimeters. But sometimes it's way more, and these guys don't realize when they go in it that the car will go like on hydroplaning, that they can use ASAP the control. So, and in this moment, the rest that they fly up and make a crash or so, that's high at the moment. So it is not your problem the most time. The most time, and over 80% of the crashes where a semi-truck or a truck is involved, it is a fault of a four-wheeler.
And the joke is, if you look up the statistics in North America, if you look them up in Europe, in France, or somewhere else, it is always some ways in the upper 80% that car driver is at fault. Yeah. Yeah, TFX in upcoming traffic, the blue Volvo with the blue-black trailer. They are hauling, that's an enclosed car hauler. The most what they are doing is they are close to the airport in Toronto. People go to this place, drop off their car, their Mercedes or something like that. They give them a ride to the airport, they fly down to Florida or to BC or somewhere else, and they bring their car down to the location where they are and deliver the car to them. So and then you have these rich guys on the golf course in Florida. Oh, I'm the big guy, I drove my car from Toronto down here. Fuck you, he was sitting first class in the airplane. Yeah, well, they pay pretty good for the loads. In a drive-in or in a reefer van, you can get three normal cars in it normally. And I was working for a company to do a little bit backup transport for them. It was nice rides. Okie dokie, I'll let you run. Probably supper time for you. Get some good food. Yeah, then enjoy your food, and it looks like you have the rest of the day you have free then, as soon you got the paperwork. Yeah, if the other one is breakdown, I'm out for the rest of the day, so you have nothing to do. You lucky boy. Did you get paid for it? Did you get paid for it? Yeah, that's good. Yeah. 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 Mm-hmm. Yeah, okay. They're the same like Ali. Mm-hmm. 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 I call flatbed suicide trucking. Yeah, because you have to. Yeah, because you have to climb up on the trailer. Doesn't matter if it is 50 degrees outside plus in the sun, or is it 50 degrees minus in the windshield in the winter. If this fucking tarps and chains, everything is frozen. You have to go up and down. Sun, rain, snowstorm, doesn't matter. If you fall down and you get insured, who pays for it really? You get a little bit money of the insurance, but if you're not lucky, you break your backbone or so and you are fucked. Yeah. 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 So you understand what I'm talking about and why I say no flatbed. Mm. Yeah. 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 And then you have places they kick you out of the property that you can tarp your trailer. They don't realize if you fall down in front of their yard, it is their load. They are still responsible, but they don't realize it. Because normally, yeah, they need to support you normally with a safety rack when you have to run around on the trailer or so. So they think with the point that they kick you out of the yard and tell you no tarping on the yard, they are out of the responsibility, but they aren't. Yeah. Yeah. Yeah, tarping plus chaining up or get the straps on and so, oh Jesus. I have it done, so
I never say no to a job if I don't really know him. So when I was with a company before then, the company who has dry vans and flatbeds. So from time to time, I do a flatbed load, but I have already over years watching my backbone about the situation that I have, oh God, over 30 years already slipped discs. And then I say, no tarping, just the roll-tight trailers. So that makes it a little bit more comfy. I don't know why they don't go here on the trailer type that we use in Germany, with the curtain sides trailers, or where you can just push the whole roof to the front or to the back, the edger ones. Maybe Konosuba, we call it edger. Yeah, but yeah, so you can slide the whole tarp to the front or to the back. Yeah, that is what we call a roll tide here in Canada. An edger has like a fixed frame on the outside, a lower, a top one. You have some studs that you can hang out, and then you have like a curtain in your house in front of the window, the tarp, that you can slide to the front or to the back. Just one side. So, and then the roof is another separate part, but you can slide to the front or to the back or the other side. And then there are a couple of special versions from it, what we call the Kugel XXL trailers, that is for the car industries. When you come to your loading place, on the good ones, you have only to open the locks around, push a button, and then the roof goes 1 feet up. So it makes it for the forklift driver way easier to put the racks in. When he is done, you put the roof down. The edges from the roof going over the top edges from the boxes, so the boxes are already automatically secured. Yeah. Yeah, Germany is extreme crazy with load securement. So, or in Europe, if you have this, yeah. No, okay, everything is Cape over in Europe. A truck with a hood is in some lovers' hands, but they are definitely not standard about the length restriction. Under the line, if I take my 53-foot reefer trailer and park it beside a German tractor trailer, the dropped reefer is nearly exact the same length like in Europe, tractor trailer. So, but there are more specialized trailers in Europe. You have here the coils, they put them on a flatbed with some 4x4 wood in the front and the back or so. In Europe, you can take out the floor in the middle between the frame, and then the coils will be dropped in this open spot. Yeah. So, and you can push some special steel pins in the floor so where the coils will be attached to it. So if you slam on the brakes, it stays already on these blocks. So, and then if you are done, pull the sticks out, throw it in a hole, put the floor back on, and you can load any other load like a normal flatbed or dry van. In America, they don't have it too. In America, drum brakes are still standard on new trucks and trailers. In Europe, we have over 20 years disc brakes on tractor and trailers. So the technology is so freaking different in many times. A buddy of mine is in the stream in Germany, King Foods. Yeah, it's coming back in a second. Ja. Ja, da war gerade ein kleines Funkloch aus 2 Leitungen.
Your girlfriend is calling me, Ruhl. Ala is calling me. I jump over to her. I talk to you later. Yeah, bye. Good morning, sweetheart. How you doing? I got another 3 hours last night, and I will be 9:15 roughly at the moment by the receiver. I was talking, I think, the last 30 minutes with, oh Jesus, what is his name? My dispatcher. Rahul, yeah. Yeah. We was roughly bullshitting the last half hour. Yeah. Yeah. He can listen us at the moment. He can listen. Yeah, yeah, yeah. I sent you a link. You want to send? Check your text message. Yeah. You get a picture? Hi, Ala. Yeah. And you can see it. Yeah. In my bed. I blocked off the way from the front to the back because the black one is sick. Don't ask me, ask her. She has an extreme. She got it. No, not yet. But she got an extreme upset stomach, and she had 3 or 4 accidents yesterday in a truck. So my off day today will be busy because I have to see the laundry and get my stuff in the laundry. And yeah. Yeah, keep it. Yeah. Yeah, but this last trip, you surprised me with the last trip on the bad side. I was thinking that Allah, it's happened, it's history. It is just a note on the side. I was in my head. Come on, Anna is so a great dispatcher. She will realize when you tell her you have 16 hours done after the last delivery, that you must have the 10 hour off. And I didn't really look in this moment on the reload dispatch. I saw only, okay, it's for 8 o'clock. Okay, that is for the next day. I didn't look on the date. That was definitely my fault in this moment. Come on, we get it handled, we got it done. So, yeah. 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 Yeah, Mississauga area or something. I will come back to Toronto. Yeah, I will probably be around Mississauga flying Jason for the night. Yeah, maybe helps you a little bit. So I'm accepting for you the load for Monday morning in Florida. Just kidding. Yeah, but not East Coast. Not East Coast. Yeah, just a hint. If you have another guy for this Allentown Aldi DC, when I delivered last weekend, there is 10-15 minutes south on this 300 something. There is a
restaurant after the truck stop with 12 truck parking spots. Because all the truck stops are paid parking. The restaurant is free parking, but they like that you come in and grab some food, and I can tell you the kitchen is awesome. Yeah. So, but especially for this area, to know a good place to park, I do the reset there. And then I drove Monday early morning down to the pickup. So I have done only a 34-hour reset, but we are fine for the whole week. Yeah. Okay. Then talk to you later and have some fun. And get the truck in by Napani, get him fixed. I told you we was bullshitting around the last half hour, so so he is the lucky guy of the day that he gets the rest of the day free when I'm empty, nearly. Send him a lot of training links. send him the house of service to get in it. Yeah. Oh, talk to you later. Have fun. Bye. Yeah. Bye. So, King Pupsi. Nun haben wir diese ganzen Telefonate hinter